Окей, с вами канал GoPlay Today, меня зовут Сергей. Здравствуйте, друзья, товарищи. Это игрушечка по-прежнему под названием Dragon Age Песнь Лелианы. Хотел сказать пробуждение по старинке, но нет, мы ее прошли уже. Мы ее прошли. Тага очень, ребят, жалко на самом-то деле. Я думал, что он все-таки будет с нами, но вот как-то так, да. Так, что там дальше? Рельсанское, это понятно. Я думаю, что, ну, похоже, что как большое дополнение по ходу дела. То есть покажет историю Лелианы, то есть что было вообще. Че они за мной не идут, и ребята? Ну давайте повоюем. Хотите повоевать? Давайте. Отлично просто. Хорошо. То есть мы стали сильнее чуть-чуть. Лиленчик, оказывается, была главой отряда, то есть... Не, намного... То, что мы знали о ней, она много странствовала, это понятно. О, сука. Так, мага тут нету. Главное херячить мага, мне кажется, в первую очередь. Угу. Пойдите. I've waited for this. Everyone gather round for a hug. What else is coming? Follow if you want. I have people waiting for me. А ты кто такой? Free. You are a spirit of virtue. Ничего, да? А да, я. Ты кто такая? Girl, you are wonderful. Thank you. You want out? Move. There is no one else. Там музыка такая приятная звучит на дальнем фоне. Я надеюсь, что это не авторские права будут. Я надеюсь на это, да. Right. I'll do it. Плохо то, что, как и в пробужденце, мы не можем с ними поговорить. Вот, блять. Маг. Мага надо херячить. Блять, вот тварь такая. Что там за зелье такое? Хорошо. Пусть будет. Так, погибель мага давай врубим, попробуем. Попробуем его завалить. Вот, блядь, такая. Сейчас тебе, блядь, дам. Сейчас ты, блядь, не настреляешься. Лечи меня. Лечи меня.
падаль. Хорошо. Он же меня лечил, надеюсь. Вот сука, не меня походу. Походу мне пиздец. Ладно, надежда на вас. В смысле? Чё, дурачок? О, вот это хорошо. Так, давай ближайший видимый. Все на ближайшего видимого. Keep going. Almost there. I can do this. I have to. It's done. You're safe now. Dorothea? Dorothea? Your guest is awake. So I see. Please, give us a moment. Дорота. Please. No doubt you have questions. Dorothea, should I know you? No, no. If you wish a full introduction, I am formally Revered Mother Dorothea. Your Reverence, then? My temple is in Orlais. I came here without sanction, hoping to fix the mistakes I have made. So please, just Dorothea. This is a chantry? Am I to be arrested? The chantry is not an arm of the King's law, although I am certain these good Ferelden's disapprove of both of our actions. But you are one of them. I am also a legion. They have no reason to listen to me. But they know that if I fail here, it may harm the chantry as a whole. You saved me? Gave me a key? You didn't need a key. You could have tricked the guard, or bound a splinter into a braid for a lockpick. And you would look good with braids, you know? Anyway, all I did was suggest that you are never powerless when others are in need. But why? Because I needed to hear the same thing when I was in your place. This is all interesting, but I need to be a long way from both Ferelden and Orlais very soon. The papers Marjolaine sold to Commander Raleigh were mine. The papers used against you. You did this? Those were Orlesian military. It is treason. My temple receives troop movements, so we can minister in the field. They were stolen. In a moment of weakness. I didn't know why Marjolaine wanted to be so close to me, but it felt like youth.
suppose you think this gives us a common cause. In my profession, common cause is found at a much higher level. But I think we both know there is business yet unfinished. My papers, your own needs. I don't need anything. That is rarely true. When one has been hurt so dearly, I can tell you where Marjolaine is, where Commander Raleigh is. Help Ole and yourself. I will be here when you decide you are ready. Только что посмотрел по поводу русской озвучки. Нет, ни хрена. Да. Туалетный столик. Часть кожаной брони. Хорошо. Such a thing. Fit for the Empress herself. Sketch? I guess we made it. So glad to see you, or anything after last week. My thanks too. I'll help how I can. Silas, was it? Yes, I had to follow. And the good mother has decided to trust me, just as you did. I stand ready to go after the commander. And this Marjolaine who put you at his mercy. Silas. Apparently this now involves nations? Or threatens to? I don't pretend to understand all that. I was in Raleigh's care a lot longer than a week. Whatever I can do to settle my debts, I will. So, did I free a criminal? Так что я освободила тебя. Я был браконьером, я делал свою работу, но Ралею не понравилось, что закон был поставлен под сомнение. Он держал меня несколько месяцев просто так, только ради собственного развлечения. Я бы столько не продержалась. Ты слишком хорошо владеешь мечом для браконьера. Ну и как такой мелкий бандит смог так наловчиться? Бывший солдат, возможно, я был недалеко от Ралея во время войны. Чего? В смысле, возможно? So you'll follow me? Where do you think that will lead? If I can end this, I hope to serve the Chantry. They will already know my good intentions. What about you? Me? Nobody cares what I want. You should. So, did I free a criminal? I poached some game. I'd have taken my lashes, but Raleigh doesn't like inconveniencing the king's law. He had me for months. For no reason beyond his own amusement. No doubt. I'll follow you. Сайлас. Сайлас, кажется, был странным парнем. Он пылко вернулся исполнять роль солдата на передовой. Я думала, что он жаждет отомстить, но это стало превращать его в человека, испорченного под влиянием Ралея. Не уверена, что Сайлас это осознавал. Иногда я чувствовала с ним родство. Маржолайн извратила мою профессию точно так же, как Ралей его. Сайлас был открытым человеком. Он позволял узнавать о себе больше на его взгляд. Но его взгляд — это было нечто. Когда он смотрел на атрибуты церкви, особенно на свечи, как и я, он был тут чужаком, но он был фероденцем, а я была далеко от дома. Он всегда считал, что все будет хорошо, хотя бы потому, что в это кто-то верит. Мне это понравилось. Угу. А с этим поговорить можно? Можно. No market for a helper. No market? That Raleigh wasn't going to keep me long. A spy ringleader like Marjolaine painted you. You were going to the highest bidder. Maybe even the Empress. I just wish I had been there for Tug.
They did him first because he wouldn't shut up. Drove Raleigh's men crazy for days, laughing at them. He was stalling for me. They said they'd take my hands. Only way to trust a mage. Oh, sketch. All I see is red. But it doesn't matter. We can't fix this. So we don't fix it, but we can set it right. I'm not sure I know what that means. As long as we try. Статуя Our Андрасты. Lady Andraste, blessed is the prophetess, his daughter. Статуи Андрасты. Их немало, их и в Орле, и в Фраудене. Я никогда не задерживался для того, чтобы рассмотреть хоть одну из них. В детстве я засыпала под песнь света, но красота и сила этой фигуры внушают странную уверенность. Глупо признаваться, но мне этого порой не хватает. Sacrificed to the holy flame. She's Ты что, блядь, такой? Missy, need something to perk you up. Road ahead will be a tough one. Len? How? Yeah, I went to ground when Marjolaine showed her colours. Almost gave you up after the week. Hard to miss your escape, though. Lots of people thanking their Orlesian she-devil. So, need anything? You're right back to selling? Even after all this? Marjolaine left me dry too. Pissed about that, but the payout must be good to drop resources like us. You're saying you'd have done it too? Well, not to me, but I understand. That's the game. Alright. Show me what you've got. Так, надо ему продать эту херню. Не, пока я это продавать пока не буду. Ух ты! Не надо это, не надо. Так, мне нужна, да, большая аптека по-любому. Малая вот эта херобора. Надо вот это обязательно. Сколько? 3. Покупаем. Походу не 3. Сука, блядь. Ах ты ж, блядь, чертовый барыга. Я не туда посмотрел. Ладно, хер с тобой, да. Будем развиваться. Будем развиваться, что поделать. Так, дуэлянт, следопыт можно вызвать. Я думаю, следопыт самый такой неплохой. Мне кажется, следопыт это самое, что ни на есть. Если выберу, ну не знаю, следопыт просто у ребят мы выберем, там же будет дополнительное существо, можно будет вызывать. А это очень хорошо на самом-то деле, мне это нравится. Я думаю, что так и будет. Вот призыв волка, видишь, то есть у нас дополнительный будет чувак. Ну, в смысле, животное, да. Это хорошо, я считаю это замечательным просто. Он взял, призвал, смотри. И все. С нами волк. То есть он будет все время со мной. Вот так. Я считаю это правильно. Please, miss, no more disturbances. Что ты, You блядь? work in this temple? I am giving my life to the Chantry, yes. If you'll excuse me. I'm sorry about earlier. I wasn't sure where I was. It's not that, miss. What then? I was like you before I came to serve Our Lady. It troubles me. I am no threat to you. No, I worry for you. Many come to the Chantry at a difficult time. Not all find their way back. I won't need to come back. I was the same. There was a lot of pain between then and now. If you'll excuse me. Сейчас, секунду. Угу. Секунду. Все, написал я в группу нашу. Да.
чтоб не ждали нас. Бо сегодня уже был как бы стрим, да. О, а чё он гавкает? А, ну да, тьфу. Я уже думаю, что за херня. Он ж волк. Ну типа, все дела. А потом вспомнил, что они тоже ж гавкают. Это же семейство собачьих. No doubt she expects a reprisal for her various crimes. It would be a shame to disappoint her. I need to know some things before this goes ahead. As would I. I know nothing about the commander, beyond what he did. Commander Raleigh is a noble who apparently distinguished himself to King Merrick during your Legion-Ferelden War. Many on both sides have been reluctant to abandon the hatreds of that conflict. But if I had to venture a guess, I suspect he is also a miserable bastard at heart. You know a lot for an outsider in Ferelden. The members of this temple have been most helpful, though they technically owe no allegiance to Raleigh. They suffer too if secrets given to the Chantry are not safe. My actions could harm all nations ministered by the Chantry. This seems like a lot of trouble for a few papers. If Raleigh finds the support to act on them, the number of lives at stake would be considerable. But Ferelden and Raleigh are at peace. It might be more accurate to say we are merely no longer at war. I could have died in a dungeon, like Tug did. I recognized a familiar spirit in you, and I had faith. It is a strength you come to understand in service. I'm glad you didn't start preaching at the time. I hope I am not preaching now. I just wanted you to be aware of the tools you already had. If this is the last the Chantry sees of you, I have still balanced some of my shame. Что с другими пленниками? A lot of people followed me out. What happens to them? Some will be turned over to the city. Некоторых поймала стража, хотя после Ралли это наверняка воспринимается как свобода. Другие, как и Сайлос, уже с лихвой поплатил за свои мелкие прегрешения. Он хочет присоединиться к церкви. Возможно, он просто хотел разобраться. Я не виню его. Tell me how to find Marjolaine. For your own reasons, I trust. Do you want your precious papers, or not? Not if I inflict more harm in the process. Call it a concern of my trade. Вот так. It doesn't concern you. I would argue otherwise. Even without my own brush with Marjolaine. After all you have suffered, I worry even your darkest revenge will not satisfy. And what are you then? Marjolaine is with Raleigh, seeking passage across the waking sea. I have suggested a path. Be careful. Чё? А локации, интересно, другие хоть будут или нет? А, ну они нас, в принципе, увидели, смотри. You're in the heart of my Ferelden. What do you hope to gain? Listen to the commander, pretty one. There is nothing for you here. Какой-то бред. Там дракон был? Или мне показалось? Так, всем стоять. А теперь в атаку. Так, мага там нету? Нет, вроде бы как нету. Вот, блядь. Так, восстанови-ка ты нам здоровье. Вот что-то он вообще какой-то неактивный сегодня. Вот.
Вот. У нас уже 4. Это уже хорошо. Поэтому, именно поэтому, ребят, я так решил, да. This peace will not stand. Orlais cannot be trusted. То есть это типа будет коротенько, да? Я думаю, что коротенько, раз карты нету, ребят. Я думаю, коротенько будет. Шо, бля? А. Блин, а где? Это мы знаем, мы за это читали. Мы за это читали. То есть я его долбил, а победил, а взял этот. В смысле, блять, вы чё там? Охренели. Это что? Вой-вой. Now for the master of these beasts, and Marjolaine. And the papers. Lives count on that. On the papers. Orlesian harlot! If you wanted more of my men, you could have just asked. On the papers. Orlesian harlot! Стоять. You wanted more of my men, Всем you could have стоять. just asked. Пусть лучше они к нам подойдут. А теперь давай. Стоять всем, я сказал. Хотите по... Ну давайте. Пострелять сейчас постреляем. Лучше так пусть будет. I'll do it. None of that! It's done. Но я пока туда не пойду. Shadow to your heart! Усюка. Плохо дело. Если он... А он сейчас умрет, походу, да?
Вот, командное дело. Я же говорю, что волк это тема. Tired of playing games with Commander Raleigh. Так, что там у тебя есть? 6. Меняем. А гнома, честно говоря, жалко мне, да. Тот, который погиб. Угу. Так, ребят, ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу. Увидимся совсем скоро. Пока-пока.